Good afternoon, everybody. I know everyone's thinking about lunch, so I'll keep it not too long. I have a translation from Ivan here, and the slides were translated by Maria from ANS, who is a University of Leeds alumna. Всем добрый день. В общем, я понимаю, что всем хочется на ланч, но, к сожалению, придется отложить на 15 минут. Вот, презентация опять же переведена, и поэтому давайте начнем. Okay, thank you. Okay, so you will have received in your packs the Decision Makers Guidebook. I don't know how familiar you are with it, if you've seen it before or the first time, but the start of my presentation is to talk about the Decision Makers Guidebook. У каждого сейчас, опять же, в пакетике должны быть вот, книжечка, вот это маленькое руководство по принятию решений. Вот. И, соответственно, как раз-таки о ней мы сейчас будем говорить. Okay, so an overview of the whole presentation. I'm starting with the history of the Decision Makers Guidebook. From the time it was started, I was involved with the project that kicked it off. Then I'll be moving on to some general comments about sustainable urban mobility planning that have fed on from the Decision Makers Guidebook. Начнем опять же с истории руководства, как оно создавалось, и далее перейдем к общим комментариям по планировке, по планам устойчивой городской мобильности. Okay, then I'll be talking about one particular issue in sustainable urban mobility planning that I hope is relevant to you today, and this is about transferability. So this is the idea that if something is done well in one part of the world, how well does that transfer to another part of the world, in this case Russia? Ключевая часть всей презентации будет состоять в том, что мы будем обсуждать роль анализа применимости, так как, допустим, в одном городе, допустим, одна теория по мобильности и практике сработает, а в другой уже нет. И, соответственно, об этом далее пойдет речь. And then I'll be giving a case study of concerning transferability in Brazil in a project I was involved with a few years ago. И, соответственно, дальше будет именно проведено исследование на примере Бразилии. Okay, so the Decision Makers Guidebook, this book here, it was designed first of all in 2003, and it's to help decision makers with their planning activities. Опять же, само руководство было сделано, опубликовано в 2003 году и основано на европейских исследованиях. Okay, it was initially translated into 6 languages: English, French, German, Italian, Spanish, and Swedish. And then it's been updated over the years and is now available in Russian, obviously, and also in Japanese, Thai, and Vietnamese. Как все видят на слайде, опять же, версии на самого руководства опубликованы на 6 языках и обновлены в 2005 году по результатам программы Европейской комиссии. Now, a key point about the Decision Makers Guidebook, it was intended to be reader-friendly. Perhaps if you translate. Окей. Главной особенностью руководства является то, что руководство прежде всего является удобным для читателя. То есть, опять же, как видите на слайде, оно отличается содержанием карикатур. Okay, yeah, you're going ahead with caricature. I understood that. So the point is that 15 years ago, European research projects were producing a lot of guidebooks for decision makers and whatever, but they were often very thick documents which were hard to take in and certainly weren't favoured by policymakers. They were more aimed at technical people. And the Decision Makers Guidebook was to try and produce something that was directly interesting to policymakers, people that actually make decisions. Большинство людей, которые, опять же, до этого придумали сами руководство в Европейском Союзе,
проектировали сами руководства в таком формате, то, что они были невероятно толстые, то есть их было тяжело читать, и, соответственно, они были ориентированы только на людей, которые сами этим занимаются, да, то есть отличная черта вот этого руководства является то, что именно оно как раз-таки полностью адаптировано для любого читателя. And so it was very original in that it had these cartoons in it, and you can see two of the cartoons there. This was unusual at the time, but it was to make it easily accessible to decision makers. Probably more importantly, though, its main feature was that it saw decision making as a logical process. Опять же, как мы говорили до этого, основная часть содержания представлена в виде карикатур, и, соответственно, цель этих карикатур такая, чтобы человек, в принципе, представил саму логическую цепочку формирования транспортного процесса. Yeah. The project that started this decision makers guidebook off actually did a survey of planning processes in European cities and found that a lot of the processes were done in a very ad hoc way that was rather disorganized. So the point here is to establish a logical process. Основной, опять же, задачей, которая является руководство, то, что за последние несколько лет все которые были, по сути, не представляли собой той грани понимания для человека, который не связан с транспортной инженерией, полностью с транспортной инженерией. Опять же, как раз-таки это руководство помогает полностью достичь вот этого понимания в плане логической цепочки. Now, this logical process is represented in this diagram here. I'm not going to go through the diagram in detail, it would take too long. The two points I would bring out, this one here, these are the possible transport instruments that cities can implement, and this one here is the predictive process, what is going to be the impact of implementing these transport instruments, transport measures, which we do by modeling, and we've heard quite a lot about modeling. Сейчас перед вами на слайде как раз-таки логическая последовательность разработки транспортной политики, но мы не будем акцентировать внимание на всех, только на двух, то есть возможные инструменты и прогноз результатов, то есть опять же влияние всей транспортной модели в будущем. But my presentation today is more concentrated on this one here rather than that one there. То есть внимание все-таки больше будет к возможным инструментам. Right. Okay, just to finish off this history of the DMG, it had a strong impact in the European Union, and it fed into a lot of subsequent research and practice, including, importantly, the development of a lot of practice and theory about sustainable urban mobility planning, SUMPs. Чтобы завершить как раз-таки историю влияния руководства по принятию решений, хотелось бы сказать то, что оно имело большое влияние вне Европы, но также в странах Восточной Азии, и в рамках которого было проведено множество исследований в Таиланде, Вьетнаме, Лаосе и Камбодже. You're going ahead. I haven't got to that one yet. But yeah, okay. As well as having an impact in Europe, it had an impact outside Europe, and I highlight this particular project here, Sparkle, which looked at the transferability of the concepts to Indochina, to Thailand, Vietnam, Cambodia, and Laos. And we ran lots of events, seminars, and workshops to look at this transferability. But I think you've already translated this. So you're ahead of me. Okay. So now, more generally, sustainable urban mobility planning. There are lots of guidelines available, mainly in English, though, but they're easily accessible from the internet. This is one particular document here. I could have put up different examples that give guidelines on how to develop a sustainable urban mobility plan.
Перед вами на слайде характеристики плана устойчивой мобильности, то есть можно, в принципе, много не говорить, но сам слайд как раз-таки можете все видеть, и you should finish. Yeah. Okay, now I'll go through each of these bullet points one by one because they're all important. The first one is it's necessary to have a long-term vision for your particular city and a clear implementation plan. What are you aiming at? What's the city that you're working in? What's it going to look like in 20 years' time in the future? Для каждого конкретного города должно быть прогнозирование, то есть длительное прогнозирование вплоть до 20 лет. То есть именно как раз таки эти характеристики помогут его в дальнейшем описать. And often we have targets in the form of numerical targets. We aim to reduce CO2 emissions. We aim to reduce delay and congestion. But if we have targets, they should be ambitious. It's good to be ambitious, but they have to be realistic. They have to be achievable. It's no use having totally unrealistic targets. То есть для того, чтобы опять же достичь вот этого устойчивой городской мобильности, прежде всего необходимо иметь какую-то амбициозность, то есть мы должны знать, прогнозировать, опять же, цели должны быть конкретны, но тем не менее мы должны быть реалистичными. Importantly, it has to involve everybody in formulating the plan. All the citizens have to buy into it. If some group are not included, then they complain about what's happened, and it often doesn't work. Прежде всего, также стоит включать проводить опрос у населения, то есть население города, именно что их именно конкретно интересует, так как впоследствии при разработке плана, общей модели, какие-то нюансы, которые кому-то не понравятся, будут иметь большое влияние. You certainly can have a question. No, they're all guidelines. They're all advisory notes. Typically what happens is that you have a research project that produces these notes. Now, they've often got a foreword written by someone in the European Commission, which shows they have some sort of official approval, but they're not, it's guidelines, it's advisory notes, yeah. But is it... Sorry? How much time do I need today? For the presentation? Oh, that's a different question, right? Well, I was thinking of 20 minutes my presentation plus the translation. Is that difficult? I can go through it more quickly if you want. You because everyone's hungry, aren't they? Yeah. I'm hungry as well. I'm not. Yeah. It's not the audience with the monopoly on hunger. Right. Okay. Finally, yeah. Just to go through the key points then, because these are the really important points to remember if the other points are forgotten. Some measures have to be integrated with other planning measures of the city. So the overall city plan, how's the city going to involve? The transport has to relate to land use planning and all the other planning. That's... Yep. Misheard something. Right. It's just the integration of transport planning with land use planning. Окей. That was То есть, опять же, сами методические указания, в общем, дают понимание, то, что каждая часть, отдельная характеристика должна внедряться, то есть с максимально возможным результатом. Okay. Yeah, we'll keep it short. This is just to advertise the fact that this is another project that's produced a number of very specific manuals about different aspects of sustainable urban mobility planning. I'll be talking particularly about measure selection. So that's the transport measures that get implemented and how a city chooses particular transport measures.
Перед вами, опять же, на слайде отдельные пособия, отдельные 4 пособия, но прежде всего внимание будет акцентировано на выборе мероприятий, так как именно оно влияет впоследствии на транспортную модель города в целом. Okay. So this is the document about measure selection, and you can read for yourself what it says on the side. But the point here is that a lot of measures have been actually implemented in different cities in the world, and so there's a lot of practice, both good practice and bad practice, to learn from, and this is all available to any city planner. And where is it available? Say again? Where is it available? Maybe someone. Well, what I'm saying is that there's a lot of practice in different cities. So Okay. London implemented something, New York, wherever. Now, people making plans for Moscow can learn from the experiences, both good and bad, in these other cities. То есть, опять же, выбор мероприятий, в которых может быть реализована полностью программа, ну, то есть все программы мероприятий, которые есть в этом учебном пособии, могут быть реализованы в соответствии с опытом не только каких-либо, не только какого-то одного города, то есть, опять же, они есть в открытом доступе в плане каждой страны и города по отдельности, то есть вы можете опираться на опыт других своих коллег. Okay, so a conventional categorization of transport measures is as shown there. I won't read them out. You can read them for yourself. Да, то есть категории мероприятий вы можете видеть на экране. Okay. And this is a simplified approach to measure selection. Is the first step, what are the problems in our city? Second step, look for experiences in other cities that have solved these problems. Thirdly, importantly, combining measures into policy packages. And then finally, assessing the transferability of the measures and the packages. So whatever worked well somewhere else, will they work well here? Все, что тут, I suppose I shouldn't repeat because it's all on the screen. Fantastic. Ну, то есть все, что сейчас сказали, было That's на fine экране. for me. So we have a cartoon here. Just to explain the cartoon, we have a transport planner in Venice, which, as we know, is full of canals. And this transport planner's got a guidebook there produced by somebody about how to plan bicycle lanes. So the planner is confused looking out the window at these canals. Ну вот, на примере карикатуры, о которых мы до этого говорили, мужчина стоит перед окном, то есть Венеция, а у него в руках такие методичка, которая рассказывает о том, как применить велосипедные дорожки. Ну, соответственно, где в Венеции это сделать? То есть такая параллель. And this is an example of a cartoon from the Decision Maker's Guidebook. Okay, I'll move on. Right, so very quickly, there's two ways of assessing the transferability of measures and packages. Firstly, the more complex way, shown above, we can use models, cost-benefit analysis techniques, and a lot of other scientific methods. Secondly, we can do things in a lighter way, and that will be the basis of my case study, but basically involves interviewing people and doing workshops to think about the transferability. На экране представлены как раз-таки методы по оценке применимости мероприятий, и прежде всего количественный самый сложный в плане оценок применений моделей, анализа затрат, то есть технически он более сложный. И если говорить про качественный, то он реализует себя в плане интервью, семинаров и прочих обсуждений. Okay, so when we use this workshop approach, one of the key things that we want to do is to identify the barriers. What are the problems with implementing something that was successful somewhere else into our city?
Основной проблемой, которая стоит перед нами при разработке модели, прежде всего существуют некоторые барьеры, которые нам придется преодолеть. Right, and there's a number of ways of categorizing barriers, but this is an example here of one that I've used. Financial, physical, technological, well, you can read them. So these are all barriers that might make it difficult to implement a measure that we think is good, but it might make it difficult to implement it in our particular city. То есть все мероприятия, показанные под видами подходов, прежде всего являются самим непосредственным барьером по внедрению каких-либо мероприятий по устойчивой мобильности в каждом отдельном городе. So a lot of places I go in the world, people say it's a financial problem. It's fine, you've got these fantastic schemes in London and Paris and places like that, but here we can't afford it. We haven't got enough money for it. So there's a need to think about a lightened version that has less financial problems. В плане финансового фактора речь идет опять же о том, что не в каждом городе есть возможность применения каких-либо отдельных средств, потому что, допустим, это опять же не Париж, не Москва или какой-либо еще город, большой агломерация, мегаполис, и, соответственно, мы должны ориентироваться на отдельные финансовые возможности какого-то города. Right, okay, at this point we can negotiate. It's a case study coming up. If I do the case study, it'll take about 10 minutes. We could just pass it by, could go direct to the conclusions, in which case we'll be at lunch earlier, and I'm happy to talk about the case study if anyone wants to talk about it later. I'm happy with either option, but I don't want to force a presentation on people that are just thinking about lunch. Ну, соответственно, мы можем сразу перейти к заключению презентации, поэтому весь пример проекта займет минут 10, соответственно. So I'll let you decide. You're the wise person. Finish, right? Okay, I thought you'd say that. That was my predictive model said that you would say you'd finish. Right, okay. I'll go to the conclusions though. This, if I'd presented the case study, just to explain, it was about the transfer of urban freight measures, and urban freight is often forgotten about with sustainable urban mobility planning. People concentrate on the movement of people and sometimes forget about freight. So it was an example of freight to a small Brazilian city of 300,000 people. So in Brazilian terms, that's small. Okay, shall I just pass on? You should just I'll pass just off, pass on. Right, yeah, that makes it easier. Right, so I'll just go to the impact of the case study. То есть хотелось бы сказать, что часть, которую пропустили, было исследование на примере бразильского маленького города населением в 3000 человек. Вот. И кому интересно, вопросы можете попозже задать. Just in the case study, there was a number of, we had 2 workshops basically to discuss mainly about regulatory measures, because there weren't any regulatory signs or very little regulation in this particular city for freight. This was carried out about 5 years ago, and I'm pleased to say that when I went back in January this year, there are now a lot of signs up. There's a lot of regulation. So the workshop did actually have an impact, which is always good, you know, if you're suggesting things. And the second conclusion is overall this light method that we used, which was very sort of resource unintensive, was seen to work well and could be used in a lot of other small cities which don't have a lot of resources for planning. Речь на данном слайде идет о том, что в этом маленьком городе впоследствии внедрялись знаки дорожного движения, то есть именно нового образца,
И по возвращению в январе вот этого года исследования показали то, что результаты по сравнению с тем, то, что были 5 лет назад после внедрения, явили собой гораздо более устойчивую ситуацию на дороге. То есть, you should just continue. Right, yes, okay. Last slide. You can read the conclusions for yourself. The only one I want to point out, to highlight, is this one here, which says that there's more research needs to be put into studying the potential of how you transfer things, how you assess whether things can be transferred successfully. So this is research that I carry out at University of Leeds, and all the sort of academic type people here, I'd encourage them to sort of to put a lot of energy into this, because in these days where we have a lot of information available from the internet, we know a lot about what goes on in different parts of the world. A big issue is, would it work here in our particular city? And it needs to be studied properly. На данном слайде, опять же, видим общее заключение, но тем не менее внимание акцентируется на изучении потенциальной применимости мероприятий, так как все мы живем во время интернета, то есть каждый может узнать информацию о том, что происходит в другом городе, и, соответственно, сделать анализ и провести самим дальнейшие исследования какие-либо, которые могли бы применить вот эти мероприятия по устойчивой мобильности в городе. Okay, and that's the end. So you're happy. Yeah. I'm happy. I hope everyone's happy and great. Good.